Wacha tupike ugali karanga. Put some flour on a plain sufuria. Saute that flour until it becomes a bit brown na pia ikupe ile kaharufu fulani ya keki. So let's not cook ugali the same way we've been cooking since time immemorial. Explore. Explore. So my unga is almost ready. We are about to eat that ugali keki. So zima moto yako. Then here you have pre-boiled water. You will be adding small, small. Note, small, small. Hii ujue inaweza kulipukia. Lakini ikikulipukia, noma achia direct line. Oh. So koroga ugali yako polepole until ifike ile consistency unataka or something. Koroga polepole. We are trying this. Peer pressure nayo imefanya nijaribu hii kitu. But who am I? Who am I? Lazima nijaribu, like siwezi achwa nyuma. Siwezi. So ugali yangu iko almost ready. I let it cook for like 2 minutes. You know, traditionally ancestors hawawezi allow nitoe tu hivyo, lakini it's ready. And ugali keki, wahala! Oh, alafu inakuachia sufuria ikiwa clean. Hapa tunapikia mboga. So unaona hiyo ugali it's brown. It looks like brown. Yeah, it's because unga yangu niliacha ikakuwa a bit brown. Huu, huu. Hata sihitaji mboga.